Seni, it's a Galia, I'm Lucy. Huh? Hello guys, what's up my people? This is your boy Medi, of course, and I'm back with another. Sasa kwa hivi leo unaona niko na kamdenge hapo hivi, kamshuka ka painting kako fine, thank you. Kako fine, sio? Utatunisha hapo kwa comment kama kako fine, una comment tu kama ako fine. Sawa, so acha kwanza nimuintroduce, alafu then tutaambia the topic yenye tutaenda kufanya, then tutaendelea kuambia. So Madam Ghost, what are you saying? What is he saying? Madam Ghost. Ciao baba. Hello guys, welcome back. It's Galia, naitwa Lucy, and you are here for a good discussion. Why do people cheat in a relationship? Welcome. Sasa wewe Lucy unaongelea mademu, si ndio? Mbona mademu cheat? Alafu mimi naongelea mbona wanaume cheat. Mbona upo mwongea ukali? Juu wanaume mnachitingi. High percent of people who cheat are men. Kama ni mwanaume na ucheat. Jiulize vizuri. What? One in a million. Sawa. Lakini pia mademu cheat, ndio? Cheat lakini si kama mademu. Unasema rate yenu ni chini kwa the rate of girls iko down, yani iko high. Acha nikwambie, nyenye ni mademu rahisi kucheat kwa sababu nyenye kila mahali mkienda kama mwanzo ni fine, thank you, kama wewe unajua ukiingia ofisini ndio. Sasa ukitoka kwenda dukani ndio. Nyinyi ndio hampitwi. Sisi kati kishapita, demu amejibeba na hanga na rasa fiti. Demu ako fine. Na uko hata pengine unatembea na mmanzi wako hapo, lakini hii macho yenu bana. Macho bana. Men, sisi kazi yetu ni kuona. Ni kuona, tunaamua. Tabidi umevambiwa nyambao. Fungue macho tu, ukipata kitu fiti unasema unapita naye. Unapita naye na uko na mmanzi hapa. Sasa tuko naye tayari. Sasa mko naye, why are you not satisfied with the one that you have? Lazima utake hii macho yako tamaa. Okay, sawa. Sasa fanye, wewe kuja kwanza tuanze kuona kwa mademu. Mbona nyinyi mademu hucheat? Reason number 1. Reason. Tuanze kwako. To the reason why do you people cheat? Sisi. Reason number 1. Mbona high percent of men you do cheat? Kipi hicho kina wafu singi, like uko na mmanzi, uko na demu mproper, ameiva vizuri, ako na kila kitu yenye kiangalia haga iko tu sawa, kiangalia rangi mashallah. Kila kitu mzana mbarikiwa, lakini bado side eye about to go down. Mimi nitasema sisi men ni watu sisi watu cheat. Hii ni jokes again. Sisi men watu cheat. Tunaweza kuwa tuko naye lakini sisi tunajua wewe si demu wangu. Sasa hivi tunaweza kuwa na mimi lakini unajua mimi si demu wangu. Aje sasa na ulini approach. Sasa niko approach. So ulini approach, are you after that thing ama ulikuwa ndio hiyo star point hatuko yani point number 1. Hiyo ni point number 1 jamaa. Boy sisi tunachitinga kwa sababu tunajenga demu. Si demu. So you are never serious. Yani uko serious. Sasa basi meaning ya wewe kusema huyu ni manzi wangu ama ni demu wangu ni nini? Sasa huwa tusemangi. So you are there after smashing, after that you are done. Mtu uche tu aje semangi tu ndo demu wangu hapa. Tuanga tu hapa. Na yako wewe unajua hata yuko ile kwana kuna huko na wewe unajua huyu ni demu wako nini. Wewe sema huyu ni demu wangu. Okay, what's the meaning of sema? Ngoja. You are never serious with the relationships. You are never serious with the relationships. Wale wenye ucheat wao. So you don't date. Wale wenye ucheat wao. People are serious. Wewe watu wako serious huko nje. Ngoja. Wako wanatengeneza couple goals wa nini whatever. So ukisema ati sijui I'm there after smashing, my friend utakosa. Ngoja Lucy chie nikakosa. Mimi niko na novel.
mapenzi wewe. Ngoja. Wewe uko na nini? Uko na mahali uko. Wewe mapenzi ukishapata the right person. Ukishapata anayegusa hapo. Ai, utaandika mpaka lini? Unajua yeye nimefika. Wewe usijua. Lakini ngoja mimi nasema hivi. Number 1. Okay, hii now serious point. Achana na zile za jokes. Serious point. Sisi wanaume wote tunachiti kwa sababu ya maybe tushaikuwa broken. Sasa unapatanga most of the times. Mtu anashapigwa character development once. Anasema anajichuna hivi nijikute. Reason. Very valid reason. So heartbreak. So meaning ukiheartbreakiwa once you never fall in love again. So unasema mtu anafikiria so wewe utakuwa unaendelea tu to give it a try but wewe uko tu hapo. Hakuna ku give it a try, yeye anapiga na kwa revenge mission. Ngana kitu. So revenge utapiga mpaka lini basi? Sasa ndio hiyo sasa unajua iko hivi. Wewe Lucy wewe shaipigwa broken. Unajua heartbreak mazee by the serious. Heartbreak is a serious issue. Heartbreak mazee utakanga hata kujaribu hata ku fall in love. Unasema unajaribu ku fall in love unajichuna hivi. Sasa utajichuna mpaka lini? Sasa ndio hiyo point sasa unaona mtu anaogopa. Sasa by the way ukifika hiyo point you need help by the way. Psychological help. Kufa na depression. Depression is real. But heartbreak unazoea tu. Mambo madogo. Ukishapigwa character development once. Na ukalearn lesson once. Hizo zingine haufai kuwa surprised. At like I'm afraid to join another relationship. Nisije nikapata heartbreak nyingine. Baba, kasonge. So if kama ita last well and point to me. Kasonge. Yaani hauko serious. Kasonge. Hapana. Kama siko ukidate kwani unakuanga na mission ya kuwa ati tutakuja tutaachana ama something will happen. Hapana, wewe inakuanga tu out of nowhere. So mnaweza kuwa mnaanza relationship vizuri, mapenzi, couple goals, manini hivyo. Kisha kitu ya rise katikati, but watu uko na future. Sawa? Sasa kama mimi, boyfriend wangu, my first love, I had a future. Lakini, shetani ni nani? So, mtu hakuangi na ile ati mimi nitakuja nitaacha au mimi nitakuja So things will happen katikati. But mtu kama uko serious wa sasa unaona mimi nasema hivi. According to acha niseme hivi, is it wrong nikisema the first time ukifanya ulikuwa na uko na experience na hizo vitu. So it was your first time to experience. So you gave it your all. Yes, exactly. No, because that means you are naive at that particular time. Sahi but you can still making it. Sasa hiyo Lucy unaweza like reading. We commit fully to character development. My friend. Okay. Hii ni reason yetu. Mbona ame make sense angalau. Toa reason yako. Yeah. Why do girls cheat? Na walimu mpiga watu character development. Mimi ya kwanza. Main key. Wait for it. Here it comes. Poor service condition. Mimi na date. Niko na mse. Niko na date ndio. But this man does not satisfy me. Unaelewa? Unageti. Ani satisfy. Like hadi mkienda mechi. Ifiki final. Ifiki final. Hakufishi climax. Hata quarter mfiki. Alafu ukienda hapo nje unapata kuna msee. Wewe anakudrive paka na cheat. Wewe mwenye sasa uko down na kuweka pen. Ama na kupiga red flag. Once and for all. Ngoja. Hii point ya mimi natetea. Jamaa mimi niko hapo kwa tetea wangu. Trust me, anajua. I'm very okay. Healthy. Sijui. Shenipe. Okay, wewe ndio history ya nini? Mimi naonanga hii kitu. Wanaume. Mazee, unatuamisha huko. Service, improve on your service. Okay, mimi naweza sema hivi. Angalia kama kuna unajua ni condition, service starter. Condition gani? Ila basi na wewe ni mwanaume unajua kwa what it means to be a man. Oops, I'm sorry. Sikia, point uko hivi. Sisi wanaume bwana. Kuna watu maybe
The only way maybe by the share ni hapo ni kuna best yangu share ni hapo best yangu cheki kuna acha ni straight examples maybe utaochi vida iko hivi mimi niko na mabeste wenyewe personally najua mtu ashai kwa program mimi mazee wewe ufanyaje sasa mimi naonanga watu wanasemanga kula njugu kula njugu lakini mayai mimi nasema hivi the way mimi what I do what makes me exercise mazee piga zoezi au mazee usikae wengine hata wakipiga zoezi bana